So I'm back again. I cannot sit still for a few days. Again, I'm going on Saturday. I come back in 2-3 days again. So we were kind of talking about what we call 4 foundations, and I think we were talking about karma, and we were going through the 10 positive and negative actions. This is something, it's very general. It doesn't belong to any particular precept, but generally, Buddha talked about this 10 virtuous and non-virtuous actions. And although I'm sure all of you know this very clearly, but just to, just to remind you, and also to, to kind of sometimes emphasize how important this is, because it sometimes happens that we discuss and give teachings on lots of things, and especially more kind of difficult things, more advanced things, and things that are not very easy to understand or not very common. And then these very basic and very, most important, but kind of easy to understand things we don't discuss. And when we don't discuss, then sometimes people think, oh, they are not important, or they are not necessary, or this lineage of Buddhism doesn't need that, or something like this kind of things. There are lots of misunderstandings come. So that is very important to, to not happen like that. Because sometimes, the Tibetan Buddhism is supposed to be Vajrayana. And then, we sometimes talk a lot about Vajrayana things. And then, we don't discuss too much about the most general and most basic things. And then some people think that, these things are not necessary in Vajrayana, and it's not part of Vajrayana or things like that, and that becomes very, very bad. So therefore, I think it's sometimes good to repeat this kind of teachings and discuss and remind people. So that's why I thought there's nothing wrong. We're talking a little bit about this, especially here. You are here and I'm here, and we are just, I have nothing to do anyway. So we have some chats on these things. So if I'm not mistaken, if I haven't forgotten, I think we discussed a little bit about the first 3, 3 negative actions of the body, and also, the 3 positive actions of the body. This we kind of discussed.
I don't remember if we discussed, I think we didn't, the four negative and positive actions of the speech. This speech speech is important for human beings because, as you know, one of the main special qualities or special gifts that we have as human beings is the speech. And it's a very important thing that we have speech because we can talk, we can discuss, and thereby we can learn and we can teach more easily. And also we can communicate much better and much clearly and strongly than many other beings. But it is also, speech is like any important, aspect. If we use the speech in a good way, it can be very good and very useful and very beneficial. But if you use it in a wrong way or negative way, it can also cause lots of pain and hurt and problems and difficulties, as we all know. It is sometimes said that, the words don't have like edges or like weapon, it doesn't have the cutting edges. But if it is expressed in a bad way, it can slash somebody's heart into pieces, so it's like that. So, and also when we say something, then, sometimes people can, it can affect very deeply, and if badly, then it can also have lots of repercussions for others and for ourselves. So therefore, the first four things that we should not do, this is called the four negative speeches. And the first is telling lies. And the opposite is, of course, telling truth, truth speaking. And now lie, I think we can all understand. Saying something that's not truthful, that's not true. So we give kind of wrong information. We tell somebody lies so that, we cheat people, and especially telling a lie to mislead and cheat people, especially to get some kind of your own personal gain, is a very negative thing. And so, that's a lie. Something you say which is which is totally against the truth, is opposite of the truth. That's a lie. And then the opposite is we should not tell lies. And then sometimes people say, should we be so that, so strict in this, that, even if, our telling the truth would be really kind of leading to or causing very strong harm to somebody,
should we tell, should we not tell lies, things like that. I think there's one thing I think important to understand. Telling lies and not saying, not giving the whole information, or not telling every part of the truth is two different things, I think. We should not tell lies. It does not mean that we cannot keep any secret. If there's something that we should not say, because that might be harmful to people, or because some people told me something that a secret or something that he or she doesn't want others to know, and then he or she tell me that, and then I say I must be truthful, so I say everything to everybody. that doesn't do any good, because I'm actually I'm not telling the lies, but I am actually, what can you say, breaking the trust of somebody. So to break the trust of somebody is equally bad. So therefore, I don't think I need to tell everything that everybody tells me, or especially those that people don't want me to talk about. And this is sometimes difficult. Some people have difficulties to keep the secret, and sometimes even for me, it's better that I don't know the secrets. I tell everybody, if you don't know this, is it a secret? Yes, then please don't tell me, because if I know the secret, or then if somebody asks me, then it's a kind of not easy, to say that I don't know, or say something different. And I feel not good, especially if somebody, very close. And also, it's kind of effort, especially, and it's if I don't have to know, then I should not know. So anyway, like this, the what you call, was it Socrates, Socrates, isn't it? Who said that, somebody was telling something to him. And he said, wait, is it true? He said, I don't know, I just heard it, but I don't know whether it's true or not. And then he said, is it something that's very good? He says, no, it's not a good, it's a bad news. Then he said, is it important that I know? It's purposeful, something important? He says, not really. Then he says, please don't tell me. Why should you tell me? You don't know whether it's true or not. It may be not true. It's not a good news, and it's not beneficial. Why you should tell me? Don't tell me that. He didn't want to listen to it. So I think it's a little bit, that is also important to understand and think about. Yeah, that's one thing. So therefore, if it is something that it will be not good to talk about, or beneficial, or it is harmful, then we don't have to say it. We don't have to say it.
And if you don't say it, that's not telling a lie. If you don't say it, that's just don't saying it. Yeah, it's, I think, important to. I think some people do not kind of differentiate between, that I telling telling a lie or not saying, not telling anything. I think this is, different. If it is something that is harmful, that is also, especially nowadays, there's so much rumors, and so much, half the things that's in the news are also not true. You can't, there are lots of things that I actually, I was sent, messages, on different, different medias, WeChat or WhatsApp or different kind of things, and sometimes I share them, and I found sometimes quickly, sometimes not so quickly, it was totally fake news or wrong, or even so it is not necessary to talk about everything and things like that. That's one thing. But then telling the truth also, like that's the same thing, it's something that we know is totally, it's true. And not only that, but it is useful and beneficial, and it's to tell, then we should tell it. We should not tell lies. We should tell more truth, but truth that is more useful and beneficial, and and then all the other things we don't need to talk about, especially if it's something that is hurting somebody, harming somebody, and saying bad things about everybody. I think it's not useful to talk about. So this is, the first one, that telling the truth or telling lies. The second is what we call the diversive speech. Actually, this is a book. This is a new book. There was, for many years, I think, there was some, in a university in Thailand, they had, invited some scholars from different traditions, and then they wanted to make a Buddhist book called Common Buddhist Text, that it covers all Buddhists from all over the world. And so they produced this Common Buddhist Text. I don't know how good it is, how right it is, I don't know, but one of the people who represented Vajrayana is from Norway, and he gave me the book, so I have it here now. And I thought I would look at, what are the translations that they have used in this book. So therefore, I brought this.
Oh, did you translate? Not yet. Oh, not yet. It's all right, don't worry. Okay, you go on. Yeah, I will, okay. Ja, wir sprechen über die 4 grundlegenden Gedanken und wir hatten uns mit Karma beschäftigt bisher und in diesem Zusammenhang, oder beim letzten Mal, und in diesem Zusammenhang angefangen zu sprechen über die 10 positiven und 10 negativen Arten der Handlung von Körper, Rede und Geist. Und bei diesen Unterweisungen über diese 10 positiven Arten des Handelns und die 10 negativen handelt es sich um eine generelle, allgemeine Unterweisung, die nicht spezifisch zu einer besonderen Unterweisung dazugehört oder Lehre dazugehört. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder an diese grundlegenden Prinzipien erinnern. Darum möchte ich immer wieder auch meine Zeit dafür nutzen, darauf hinzuweisen, wie wichtig die sind. Denn wir sind daran gewöhnt, häufig sehr tiefgründige, sehr hochstehende und auch sehr komplexe und komplizierte und fortgeschrittene Belehrungen und Unterweisungen zu bekommen, die häufig nicht so weit verbreitet sind, aber wenn es um die grundlegenden Unterweisungen, die allerwichtigsten von allen Unterweisungen, weil sie die generellsten sind von allen Unterweisungen geht, dann fehlt es uns manchmal an Verständnis, so weit, dass wir meinen, dass die Tatsache, dass über diese grundlegenden Dinge nicht so viel gelehrt wird, dass da ein Hinweis darauf ist, dass die nicht wichtig seien, diese Dinge und diese Prinzipien. Und dahingehend besteht häufig ein großes Missverständnis. Und darum finde ich es sehr wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, denn es könnte sonst schnell der Eindruck entstehen, dass diese grundlegenden Unterweisungen eben für uns gar nicht von Belang sind, plus, dass sie auch für die Lehrtradition, aus der, wo wir unterrichtet werden, dass sie da keine Bedeutung hätten. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, beim tibetischen Buddhismus, das wird gewöhnlicherweise, denkt man, da handelt es sich alles um Vajrayana und darüber wird viel gesprochen und darüber wird viel diskutiert, aber eben über diese grundlegenden, wichtigen Themen nicht. Und ich möchte gerne, dass wir darüber nicht so viele Missverständnisse mit uns rumschleppen. Und das ist der Grund, ich habe Zeit, ich bin hier und habe sonst nichts zu tun. Und dann können wir uns ebenso gut einfach auch mal in Ruhe genau über diese Sachen unterhalten. Und häufig muss man auch sagen, es ist gut, diese grundlegenden Dinge, selbst wenn man die vielleicht schon oft gehört hat, immer wieder zu wiederholen, immer wieder darüber zu sprechen, immer wieder sich daran zu erinnern, vor allen Dingen eben, wenn es um das geht, was wir hier gewöhnlicherweise in Unterweisung haben. Wenn ich es nicht total durcheinander bringe, sagt Rinpoche, haben wir bereits über die 3 negativen Arten des Handelns mit dem Körper und entsprechend auch über die 3 positiven Arten des Handelns mit dem Körper gesprochen. Und darum kommen wir jetzt zu den 4 positiven Arten des Handelns mit der Sprache oder der Kommunikation und entsprechend eben auch mit den 4 negativen Arten des Sprechens, der Kommunikation. Und Sprache ist für uns als menschliche Wesen eine extrem wichtige Gabe, die wir bekommen haben, die uns eine sehr präzise, eine sehr genaue und eine tiefgreifende Kommunikation erlaubt und uns auch erlaubt, nicht nur uns miteinander so präzise zu unterhalten, sondern Dinge zu lernen und auch Dinge zu lehren. Und sehr klar, sehr eindeutig uns auszudrücken. Und das ist der Grund, warum Sprache, Rede und unser Umgang mit der Sprache und der Rede für uns menschliche Wesen so eine entscheidende Bedeutung hat. Denn wir können die Sprache in positiver Art und Weise nutzen, sodass sie wirklich Nützliches hervorbringt. Wir können die Sprache in negativer Weise genauso benutzen, sodass sie Schmerz verursacht, Verletzungen verursacht, zu Problemen und zu großen Schwierigkeiten führt, wie wir das alle selber aus eigener Erfahrung genau kennen. Und es wird gesagt, dass Worte zwar keine Schneidkanten haben, aber dass man mit Worten noch viel stärker Herzen in Streifen schneiden kann, als man das mit Waffen tun könnte. Und das bedeutet einfach nur, dass die Auswirkung, die Art, wie wir kommunizieren und sprechen miteinander, enorm sein können und ganz enorme weitere Konsequenzen nach sich ziehen können, die für uns und für alle anderen eventuell sehr tiefgreifend und schwerwiegend sind. Darum sprechen wir jetzt über die 4 negativen Arten des Sprechens.
Die erste negative Art der Handlung mit der Sprache ist zu lügen. Und zu lügen und das Gegenteil, also die positive Art des Handelns mit der Sprache, wäre die Wahrheit zu sprechen. Wichtig ist, dass wir alle verstehen müssen, was eine Lüge ist. Eine Lüge bedeutet, etwas wirklich nicht Wahres zu behaupten und falsche Informationen zu verbreiten mit dem Ziel, andere Leute hinters Licht zu führen, andere Menschen zu betrügen, um einen persönlichen Gewinn daraus zu ziehen. Das ist äußerst negativ, diese Art zu sprechen. Dass man also wissentlich die Unwahrheit sagt, das bezeichnen wir als eine Lüge. Manche Leute fragen dann häufig, wie strikt und streng sollten wir eigentlich mit diesem Gebot, die Wahrheit zu sagen, umgehen in diesem Zusammenhang. Und was machen wir, wenn wir die Wahrheit sagen würden und das dazu führen würde, dass jemand anders aber einen großen Schaden davon haben würde oder man selber einen großen Schaden davon haben würde? Darum glaube ich, sagt Rinpoche, es ist sehr wichtig, dass wir genau unterscheiden lernen zwischen Lügen und nicht alles sagen. Das ist ein Unterschied, ob wir lügen oder ob wir Dinge einfach nicht sagen. Es ist nämlich so und angebracht, zum Beispiel Geheimnisse für sich zu behalten. Wenn es sich dabei um Dinge handelt, wo es einfach besser ist für uns selbst und für andere, dass das niemand anders weiß und dass das nicht weitergetragen wird, dann ist das einfach sehr nützlich, ein Geheimnis zu bewahren. Oder wenn jemand uns ein Geheimnis anvertraut hat, uns unter dem Siegel der Verschwiegenheit etwas erzählt hat, dann ist es wichtig, dass wir dieses Vertrauen, was die Person uns entgegengebracht hat, nicht brechen und unser Versprechen einhalten, das auch als ein Geheimnis zu behalten. Denn etwas zu sagen, was nicht stimmt, was eine Lüge ist schlecht, aber das Vertrauen von jemandem zu missbrauchen, ist genauso schlecht. Darum ist es sehr wichtig, hier sehr feinsinnig zu unterscheiden zwischen Lügen und einfach zum Beispiel dem Bewahren eines Geheimnisses. Und mir selber, sagt Rinpoche, geht es auch so. Ich möchte auch gar nicht, dass mir jeder alles erzählt. Bei Geheimnissen, wenn man zum Beispiel ein echtes Geheimnis hat, sollte man sich das sehr gut überlegen, ob man das jemand anderem wirklich anvertrauen will oder dem das sagen will. Ich persönlich, wie gesagt, finde es oft nicht so toll, wenn die Leute mir all ihre Geheimnisse erzählen, weil ich das dann schwierig finde in der Konsequenz darauf, wenn ich zum Beispiel auf etwas angesprochen werde, das passiert ja, und jemand Drittes hat mir etwas Geheimes zu dieser Thematik erzählt, dass ich dann entweder behaupten müsste, ich wüsste nichts darüber, oder ich müsste eben irgendwie die Wahrheit verbiegen und könnte nicht sagen, was wirklich ist. Also das möchte ich nicht gerne, dass man mir sowas erzählt. Und es gibt dazu tatsächlich auch einen Ausspruch von Sokrates. Zu Sokrates kam mal jemand, der ihm ein Geheimnis anvertraut hat. Und dann hat Sokrates ihn gefragt, stimmt das? Ist das echt die Wahrheit? Und die Person hat gesagt, ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau, aber ich habe es gehört. Es wurde mir erzählt. Und dann hat Sokrates gesagt, ist das denn jetzt hier eigentlich was Gutes? Und dann sagte die andere Person, ach nein, eigentlich das ist eine ziemlich schlechte Nachricht. Und dann hat Sokrates noch gefragt, und ist das wichtig, dass ich das weiß? Und die Person hat gesagt, ach eigentlich wahrscheinlich nicht so richtig. Und dann hat Sokrates gesagt, dann sollten Sie mir das gar nicht erzählen. Das heißt, wenn wir nicht wissen, ob etwas der Wahrheit entspricht, wenn wir uns darüber nicht im Klaren ist, ob das etwas Gutes ist, etwas Positives, was nützlichen Auswirkungen hat und Effekte hat, dann sollten wir so etwas niemandem erzählen. Warum sollten wir so irgendwem etwas erzählen, von dem wir selber nicht mal wissen, ob es die Wahrheit ist, ob es überhaupt gut ist, ob es überhaupt nützlich ist, ob es überhaupt was Gutes bringt? Das ist sinnlos. Und unter diesen Umständen würde ich immer sagen, ach, dann erzählt sowas doch einfach nicht. Sagt es einfach nicht, wenn ihr nicht sicher seid, ob es nützlich ist, ob es hilfreich ist. Sagt es einfach nicht. Und das bedeutet eben nicht lügen, sondern es bedeutet einfach nur, Dinge nicht zu sagen, die vielleicht zum Beispiel auch gar nicht sinnvoll sind. Leute bringen das eben häufig durcheinander, diese Idee, dass man die Wahrheit sagen soll und die Idee, dass man dann vielleicht alles sagen muss. Das bedeutet, nicht alles zu sagen, ist nicht lügen. Besonders auch in einer Zeit wie der unseren,
wo wir alle und auch ich, sagt Rinpoche, viel in sozialen Medien unterwegs sind. Und es ist mir früher häufig passiert, eben, dass dass ich dann rausgefunden habe, irgendwelche Nachrichten, die ich dann auch vielleicht noch weiter gepostet habe, dass sie dann am Ende sich als Fake News rausgestellt haben oder eben gar nicht die Wahrheit, gar nicht die Wirklichkeit. Oder wenn man Messenger-Dienste nutzt, dass mir irgendwelche Nachrichten getextet wurden auf WhatsApp oder WeChat und ich die dann geteilt habe, nur um hinterher eben, wie gesagt, festzustellen, dass das dann gar nicht der Wahrheit entsprach. Also das ist nicht gut. Und darum ist es wichtig, die Wahrheit zu sagen und gleichzeitig aber zu wissen, die Wahrheit oder das, was man sagt, was der Wahrheit entspricht, sollte man nur sagen, wenn man erstens weiß, dass es tatsächlich der Wahrheit entspricht, zweitens sich sicher ist, dass wenn man das sagt, dass es nützlich ist und sinnvoll ist, das weiter zu erzählen. Ansonsten sollte man es einfach nicht sagen, nicht für sich behalten, einfach für sich behalten. Das ist also die Grundlinie, die wir uns immer überlegen müssen, bei allem, was wir sagen, ob das, was wir jetzt sagen wollen, der Wahrheit entspricht, ob es nützlich ist für die Person, der wir das mitteilen wollen. Oder wenn wir uns vorstellen können, dass es vielleicht schmerzhaft ist, dass es vielleicht sehr verletzend ist oder vielleicht sogar regelrecht schädlich ist für uns selbst oder andere, sollten wir einfach den Mund halten. Das ist also dieser erste Punkt der Handlungsweise mit der Sprache, mit unserem Reden. Die negative Weise wäre zu lügen, die positive Handlung mit der Sprache wäre die Wahrheit zu sagen. Und jetzt kommen wir zur zweiten negativen Handlungsweise mit der Sprache, nämlich in einer Art und Weise zu sprechen, die andere auseinandertreibt, die andere auseinanderbringt. Zwietracht sehen, glaube ich, sagt man auf Deutsch unter Umständen dazu. Und ich habe hier ein neues Buch, das an einer thailändischen Universität, die sehr viele verschiedene Gelehrte aus unterschiedlichsten Traditionen von der ganzen Welt eingeladen haben, zusammengestellt worden ist, um nämlich ein Buch über allgemein gebräuchliche buddhistische Texte, die überall auf der Welt gebräuchlich sind, zusammenzustellen. Und dieses Buch ist mir jetzt geschenkt worden in Norwegen von einem Menschen, der an der Beschreibung oder Präsentation des Vajrayana in diesem Buch hier mitgearbeitet hat. Und der hat mir das gegeben und ich weiß überhaupt noch nicht genau, ob das gut ist, das Buch oder nicht, sondern ich bin jetzt erstmal damit beschäftigt zu gucken, welche Übersetzungen sie hier benutzt haben in diesem Buch. So this, it's also here says divisive speech. Now, divisive speech is, using the speech to divide people, like if there are two people or two groups of people or, whatever, and then you go and talk to one side something bad about the other or some way, and then speak to the others in another way, so that if they are already kind of have some conflict, then make the conflict even more. Or if they are, if they are in unity or there's harmony, and then you make that harmony, break that harmony. That's called divisive speech. And this is regarded very bad because, you are creating division, you are creating conflict, you are creating, disharmony where there is no disharmony, or there is already disharmony, but you make it even worse. So here, it's a little bit, being more skillful and being more, wise and intelligent, how you speak and what you say, so that your speech do not, bring mistrust, conflict, disharmony, or division, divisiveness between individuals or groups or, whatever countries and things like that, but bring more harmony, more peace, more trust, more,
more positive things. And this is very important, I think, because, as we know, speech is something very important. And it has a lot to do how we use that speech. We chat a lot, we talk a lot, we communicate a lot. But if we are not mindful, we say something sometimes, sometimes, unmindfully, that would, make division between people. We say that, oh, somebody is saying something, and then, against somebody, and then this person knows that, and then they become, enemies or conflict, and then sometimes we don't even know that we cause this kind of trouble. But many times we do. Sometimes we do it intentionally, sometimes unintentionally. So therefore, we have to be very careful, what we say about other people and how we say it and things like that. So instead of that, if we make a kind of a clear intention that whatever we say about anybody, we have to give some information, we have to say something, to try to say it in such a way that it will bring more harmony and more, more trust and more create more friendship, and then our speech would be a very purposeful and beneficial speech, because it will bring good thing to the people. It will bring unity, it will bring harmony, it will bring friendship, and when that happens, then it will bring more, more happiness, more good for the whole well-being for everybody. And this is, and also this, I think I have to mention here because I forgot to mention in the beginning. In Buddhism, we always say this, even in the purification things, you will find, if I did something negative, or if I asked someone to do something negative, or if somebody did something negative and I rejoiced at it, all are negative. If I say like, if I did some divisive speech, that's very negative. But if I didn't do it myself, but I asked somebody to do it, that's equally bad, and that's bad for me. I didn't do anything. I didn't do myself. I didn't ask somebody to do it or paid somebody to do it or instigate somebody to do it. But somebody did that, and I am happy about that. I'm rejoicing. That's also bad, And in the same way, opposite, if somebody said something or, made a, speech or something like that to bring harmony and to bring, together to resolve conflict, is very good. But I couldn't do it, but I asked, or I somehow, create a situation or ask somebody or,
to make that happen, to make somebody to do this, that's also very positive. And even if I didn't do both, if somebody did something to bring together, conflicting groups and things like that, I deeply, deeply rejoice that. That also as positive as myself doing this positive action. This is something I think very, very clearly and strongly and repeatedly mentioned in Buddhist things, which I didn't see in any other texts before of any other religion. So therefore, this is something I think a little bit unique. Voilà. Dann kommen wir halt zu diesem zweiten Punkt oder ja, zu dem Punkt des Zwietrachtsehens, wo wir in einer Art und Weise sprechen, dass zwischen Menschen es zu Entzweiung kommt, zu Trennungen kommt, zu Konflikten kommt. Wenn zum Beispiel wir über andere Leute reden oder dabei sind, wenn über andere Leute geredet sind. Und wenn zum Beispiel man zu dem einen dann dieses sagt, obwohl man schon weiß, die haben eh schon Schwierigkeiten miteinander, die zwei Personen oder diese Gruppen, und man dann so ein paar Steinchen da ins Wasser wirft, dass das verstärkt wird, wo man eben, wie gesagt, schon weiß, das ist eh schwierig zwischen denen und man auf diese Art und Weise dazu beiträgt, dass entweder diese Konflikte wachsen und dass die Harmonie noch immer weiter beschädigt wird oder überhaupt durch das, was man sagt, wie man sich mit seinem Reden verhält, dazu führt, dass Leute oder Gruppen auseinandergehen, sich trennen, in Konflikte stürzen. Das ist etwas, was sehr negativ betrachtet wird und darum ist es umso wichtiger, dass wir sehr geschickt, weise und intelligent mit unserer Fähigkeit des Sprechens umgehen und uns darum bemühen, wirklich zu vermeiden, mit der Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir sprechen, Zwietracht zu sehen, dass wir vermeiden, Konflikte anzufeuern, anzufachen oder auch weiterzuführen, zu vertiefen und Harmonie in Gruppen zu zerstören. Und das ist etwas, was wirklich sehr wichtig ist, genauso eben zu versuchen, stattdessen mit der Art und Weise, wie wir kommunizieren, mit dazu beizutragen, dass Harmonie entsteht oder Harmonie sich vertieft, dass Frieden entstehen kann oder Frieden sich vertieft, dass die Menschen mehr Vertrauen zueinander haben. Das wird als eben die positive Variante davon betrachtet, mit der Sprache zu handeln in der Kommunikation. Und das wird als äußerst wichtig angesehen. Wir reden ja immer miteinander, ständig reden wir und quatschen miteinander und ratschen miteinander. Und oft ist es so, dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind, was das, was wir da so miteinander quatschen, für Auswirkungen haben kann. Dass durch etwas, was wir unbedacht gesagt haben, zum Beispiel sowas entstehen kann, Konflikt zwischen Leuten entstehen kann oder zwischen Gruppen entstehen kann, dass Leute dadurch vielleicht sogar zu Feinden werden oder Gruppen dadurch zu Feinden werden. Und manchmal ist uns das nicht mal bewusst, dass das dadurch befeuert wird oder entsteht, wie wir sprechen. Manchmal allerdings sehen wir solche Konflikte auch ganz absichtlich. Ja, und sprechen absichtlich so, dass Leute sich entzweien, dass Gruppen sich entzweien. Und beides ist gleichermaßen schlecht, denn es ist unglaublich wichtig, dass wir sorgfältig mit der Art und Weise umgehen, wie wir mit anderen kommunizieren. Und wichtig ist dabei zu wissen, dass ganz gleich, was wir auch sagen, wir uns dessen bewusst sind, dass das einen enormen Einfluss hat auf andere Menschen. Darum, wenn wir schon kommunizieren, sollten wir darauf achten, in einer Weise die Dinge zu kommunizieren, die wichtig sind für uns, dass sie dazu führen können, dass die Harmonie zwischen Menschen wächst, dass das Vertrauen zwischen Menschen wächst, dass vielleicht sogar Freundschaft sich vertiefen oder entstehen oder Verständnis füreinander entsteht und dass das, alles, was wir dann sagen, wird dadurch, durch diese Achtsamkeit
wird das sinnvoll und nützlich. Das kann dann wirklich dazu beitragen, Menschen zu helfen, zerstrittene Leute wieder zusammenzubringen, Harmonie zu schaffen, Freundschaft zu schaffen. Und je mehr wir in dieser Art und Weise, wenn wir durch unsere Kommunikation einwirken können auf uns selbst und auf andere, führt das einfach dazu, dass das Wohlergehen für alle gleichermaßen wächst. Und im Buddhismus ist ja häufig die Rede von Reinigung. Und in Bezug auf alle Reinigungspraktiken wird spezifisch auf den folgenden Umstand hingewiesen, dass wenn wir selber etwas Negatives tun oder sagen, dass das schlecht ist, wenn wir jemand anderen dazu auffordern, etwas Negatives zu tun oder zu sagen, dass das genauso schlecht ist, als wenn wir es selber sagen würden. Und wenn wir Spaß daran haben und uns daran ergötzen, wie man auf Deutsch so schön sagt, dass andere durch ihre negative Art der Kommunikation richtig, wie man auf Deutsch so schön neudeutsch sagt, Beef verursachen. Dass Leute sich richtig streiten und richtig verfeinden. Das ist genauso negativ, als hätten wir es selbst angezettelt, diesen Konflikt. Und in umgekehrter Weise, wenn wir was sagen und es schaffen, in einer Weise zu kommunizieren und sprechen, die dazu führt, dass Harmonie entsteht zwischen Menschen, dass Verständnis entsteht zwischen Menschen und dass auch Konflikte gelöst werden, dann ist das sehr gut. Wenn wir andere darum bitten, Situationen zu schaffen und ihre Möglichkeiten zu nutzen, um zwischen zerstrittenen Menschen oder Gruppen Konflikte zu lösen und dazu beizutragen, dass Harmonie entsteht, ist es genauso gut, als hätten wir es selbst gesagt. Und wenn wir sehen, dass Gruppen miteinander in einer Weise sprechen, dass sie ihre Konflikte miteinander lösen können, dass eine harmonische Atmosphäre entsteht und wir einfach als Beobachterin dabei stehen und uns wirklich daran freuen von Herzen, ist das ebenfalls genauso gut, als hätten wir selber mit unserem Sprechen dazu beigetragen, dass zum Beispiel Konflikte beigelegt werden. Und dieser definierte Hinweis darauf, dass diese Arten des Umgangs mit der Sprache, ob wir es selber tun, ob wir es initiieren, dass jemand anderes es tut, oder ob wir uns eben daran erfreuen, je nachdem positiv oder negativ, dass das alles gleichermaßen negativ ist oder positiv ist und jeweils so bewertet wird, als hätten wir es selbst gemacht. Das ist schon für die buddhistischen Texte sehr einzigartig. Rinpoche sagt, ich habe das in keinem religiösen Text anderer Religionen so explizit darauf hingewiesen gesehen. So then the third one is harsh speech. Harsh speech is like shouting and, something that is, saying something angrily, something that is, angrily speaking. It's said like this. He has abandoned harsh speech and abstains from it. His words are gentle, pleasant to the ears, affectionate, reaching to the heart, courteous, pleasing, and attractive to the many. So, we usually we get angry or upset and then use harsh speech. And sometimes we think that if we speak very harshly, that will convince people. Of course, that will not convince people. That will make it people more, more, what can you say? There was something written in this book, some book I've read from, some. I read one book, I think I told about this a long time ago, many people. How to become richer quicker. Oh, yeah. Yes, there's one book. Yes.
if you want to become rich quicker, then you should read this book. It's a really nice book. Actually, I think it's everybody should read it. I think it said that, if you want to convince somebody, then you must speak in such a way that other person always says yes, 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 yes. And then if they start to say no, then you will never, convince this person, because, you cannot convince something by argument. It's really true. We Tibetans, Tibetan Buddhists, we study, logic, and we use lots of debates. We do lots of debate, and the debate is, about, you say something, and then I make you eat your own word, and then I am the winner. But in actual life, it doesn't happen like that. You can never convince anybody through debate or through argument or even through reasoning. You can never ever convince anybody, unless the person really wants to be convinced. Yeah. Whatever you say, even if you have like 100 different, what can you say, reasons, that it's like that, you can never convince anybody. I'm 100% convinced of this now. So therefore, of course, that's a different thing. That's a different thing from high speech. But high speech, is something that we do when we are upset and angry and things like that. And that will just hurt people. It will not make them do what you want them to do. Yeah. So therefore, because most of the time we do the high speech because, we want somebody to agree with us, or to be convinced of something, or that they also do what I want, or I say, or I follow. And that doesn't happen. So therefore, if you want to convince somebody, if you want to make people understand, or agree with us or something, then I have to find another way, not not harsh words, but nice words, something that is more, that person can understand and agree with. And then slowly, if you kind of, then I think people will also, be able to be convinced. We can even convince people. If they start to, reject, become angry, because if you say hard word, then people will get angry. When they get angry and then opposite, then, they close. And then, of course, whatever you say, it doesn't have any effect. So therefore, harsh word is not a very very good way, for you can say it if you are fighting, but that would also not work. Und der dritte Punkt der negativen Art, mit dem Sprechen und der Kommunikation umzugehen, wäre grob zu sprechen, grob zu reden. Das bedeutet zum Beispiel Leute anzuschreien, wenn man so wütend ist, wenn man so zornig ist.
Hier in diesem Buch wird darauf Bezug genommen. Hier wird gesagt, dass er sich der groben Sprache enthält, stattdessen sanft spricht und in einer Weise spricht, die sich gut anhört, die andere gerne hören, die bedacht ist, die zu Herzen geht, die umsichtig ist, angenehm und attraktiv für viele. So steht es hier in dem Buch. Das bedeutet, wenn wir zornig werden, das ist ja der Moment, wo wir dann anfangen, grob zu sprechen oder gar zu schreien. Und wir tun das, weil wir sind ja wütend, weil wir Leute überzeugen wollen. Deswegen brüllen wir die an oder schreien oder schimpfen. Und ich habe mal ein Buch gelesen von jemandem. Ich habe das auch schon häufiger erwähnt früher. Das ist eine ganze Weile her, dass ich es gelesen habe. Das heißt, wie man schneller reicher wird. Das ist der Titel und ich kann es nur allen empfehlen. Das ist ein schönes Buch und ich finde, jeder sollte dieses Buch lesen. Auf jeden Fall wird in dem Buch auch genau darauf eingegangen, dass wenn man andere Leute wirklich überzeugen möchte, dass man dann Möglichkeiten finden muss, so zu kommunizieren, dass die anderen immer die Möglichkeit haben, Ja zu sagen zu allem, was man sagt. Und wenn die Leute anfangen, Nein zu sagen zu dem, was man sagt, weiß man, okay, jetzt hat man den Pfad verlassen, auf dem es einem gelingen wird, sie zu überzeugen. Und tatsächlich ist das auch so. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass es letztendlich nicht möglich ist, Leute durch Streit zu überzeugen. In unserer tibetischen Tradition haben wir eben die Tradition, miteinander zu debattieren. Das heißt, einer stellt eine These auf und der andere widerlegt diese These sozusagen und der am Ende den anderen am häufigsten widerlegt hat, hat dann gewonnen sozusagen und der andere muss dem dann zustimmen. Aber im wirklichen Leben, im Alltag läuft es halt nicht so. Das ist eben nur auf die Debatte beschränkt. Sondern im Alltag ist es so, dass auch wenn man 1000 gute Gründe und gute Argumente ins Feld führen kann, dass man deswegen noch lange niemanden überzeugt. Sondern Menschen lassen sich nur überzeugen, wenn sie dafür offen sind, überzeugt zu werden. Und wenn sie dafür offen sind, überzeugt zu werden, dann kann man ja einfach auch normal miteinander reden und dann braucht man die anderen nicht anzuschreien oder nicht zu bekämpfen. Das heißt, grobe Ausdrucksweise, grobe Sprache, die benutzen wir, wenn wir wütend sind und zornig sind und versuchen auf diese Weise unsere in Anführungsstrichen Kontrahenten zu überzeugen oder auf unsere Seite zu bringen. Aber weil grobe Sprache natürlich sehr verletzend ist, können wir unser Ziel damit einfach gar nicht erreichen. Weil durch grobes Sprechen niemand zu überzeugen ist und dass wir damit eben nicht erreichen, dass die Leute machen, was wir wirklich wollen, dass sie tun. Das funktioniert nicht. Wenn wir jemanden wirklich überzeugen wollen, dann ist es notwendig, andere Möglichkeiten des Umgangs und der Kommunikation einfach zu finden. Wenn wir uns ausdrücken können auf eine Art und Weise, dass eine Person verstehen kann, wovon wir sprechen und unsere Argumente zumindest in Betracht ziehen kann, dann besteht die Möglichkeit eben, jemanden zu überzeugen. Wenn eine Person von der Art und Weise, wie wir mit ihr sprechen, sich total zurückgewiesen fühlt und selber zornig wird und natürlich in die Opposition gehen muss, einfach regelrecht getrieben wird, dann verschließt sie sich für uns und vor unseren Argumenten, egal wie gut unsere Argumente sind. Das heißt, grobe Sprache ist einfach niemals nützlich, selbst beim Streiten nicht. And then the fourth one is idle talk, idle chatter. Idle chatter, and abstain from it. He speaks at the right time, what is correct and to the point of Dhamma and ethical discipline. He is one who utters speech to be treasured, timely, for a reason, measured, meaningful. Basically, I think, this idle chatter, what we talk about, is, is more like
when we are chatting, we chat a lot, not on the computer, but chatting, of course, on computer also. On something that we talk about, which doesn't make any any good meaning or positive thing, but also only creates more like more disturbance to the mind. We talk about everything that makes people more upset, more hopeless, more depressive, more more angry, more kind of sad. We don't need to speak these kind of things. We sometimes like to tell bad news. We are very good at telling bad news. Every bad news that here we want to talk with everybody. Sometimes it's just to make people more sad and more. That's not useful. So therefore, idle chatter is, of course, primarily not to not to waste people's time, but also then to if we chat, or if we have a discussion, or if we have a meeting, and we can say something that brings more more courage, more hope, more positiveness, more encouragement, then it would be good. But if it makes people more unhappy, more sad, lose confidence and hope, then it's not very useful. So we need to try to, there's something meaningful, something that brings certain purpose to the life, or something like that. If we can discuss those things when we just, having kind of idle talk, that is supposed to be good. And also, sometimes, I think it is also okay to talk about, people. Sometimes some people very lonely, and there's nobody to talk to. And then, some people need someone to speak to. And then if you can speak with them and spend some time and talk about whatever this person wants to talk about, that's also, I think, good. That's good, because it will bring a little bit of, little bit of, what can you say, a closeness, or not warmth, and less lonely, and feeling and things like that, then it is, I think, positive. But usually we talk about idle talk as not something positive. Und dann kommen wir zu überflüssigem Geschwätz, zum vierten Art des negativen Umgangs mit unserer Kommunikationsfähigkeit. Und das bedeutet, hier in dem Buch steht das Gegenteil davon, das heißt, die positive Handlung mit der Sprache in dieser Hinsicht ist, wenn man eloquent spricht, wenn man über sinnvolle Dinge spricht, wenn man auf den Punkt kommt und konzentriert spricht, wenn man über den Dharma spricht, wenn man über Dinge spricht, die die eigene Disziplin unterstützen, wenn man angemessen spricht, wenn man
begründete Schlussfolgerungen zieht, wenn man in einer Art und Weise spricht, die angenehm ist und auch dem Zeitpunkt angemessen und wenn das, was man sagt, Bedeutung hat. Überflüssiges Gerede ist eigentlich das, wenn man da so rumsteht und einfach miteinander irgendwie so quatscht, weil man nicht weiß, was man machen soll. Häufig sogar ist es so, dass wir dann oft über Dinge reden, die nicht nur nicht besonders gut sind, sogar sondern stattdessen sogar regelrecht negativ sind, weil wir unheimlich gerne über irgendwelche Sachen reden, die schlecht sind, die nicht gut sind. Und dadurch wird unser eigener Geist völlig verwirrt und gestört. Der Geist wird es entsteht Aufregung im Geist. Es entsteht unter Umständen sogar Hoffnungslosigkeit im Geist. Es entstehen depressive Tendenzen. Es entsteht vielleicht Zorn, vielleicht Traurigkeit. Und all dieses wäre ganz unnötig zu sagen. Deshalb, weil es so einen negativen Effekt hat. Aber, wie Rimputi gerade gesagt hat, gefällt uns das häufig, über schlechte Nachrichten zu reden, über Dinge, die richtig blöd sind und gar nicht gut sind und die uns selber traurig machen und andere auch. Und das, was dann dazu führt, dass man die Hoffnung verliert. Und nutzloses Geschwätz bezieht sich natürlich in allererster Hinsicht auch darauf, dass man einfach seine Zeit nicht damit verschwenden soll. Darum geht es eben auch so, sondern dass, wenn man miteinander redet, dass man dann, wenn man Treffen hat, Meetings hat, wo man miteinander kommuniziert, dass man Dinge bespricht in einer Art und Weise, die dazu führt, dass sich alle ermutigt fühlen, dass, wenn schwierige Sachen anstehen, dass alle Hoffnung fassen können, dass man eine positive Ausrichtung damit erzeugen kann. Wenn wir aber in einer Art und Weise miteinander reden, sodass wir am Ende alle unglücklich sind und traurig und das Vertrauen verlieren und die Hoffnung verlieren, dann ist das total sinnlos. Das bedeutet also, statt nutzlos rumzuquatschen, sollten wir in einer Art und Weise unsere Kommunikation nutzen, dass sie bedeutsam ist und das Leben sinnvoller macht für uns und andere. Und manchmal bedeutet das auch, dass Menschen, es gibt ja Menschen, die manchmal wahnsinnig einsam sind und wirklich dringend einfach jemanden brauchen, mit dem sie mal einfach reden können, quatschen können. Und das gehört auch zu dieser sinnvollen Art, seine Sprache, seine Redefähigkeit einzusetzen, dass man mit so einer Person spricht, sich Zeit nimmt, mit so einer Person zu reden über das, worüber diese Person reden will. Ganz egal, worüber sie reden will. Wir reden mit der Person über das, was sie interessiert, was ihr wichtig ist, denn das führt dazu, dass für diese Person wirklich ein Gefühl von Nähe entsteht, mehr Wärme entsteht und viel weniger Einsamkeitsgefühl da ist. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass wir achtsam damit umgehen, ob das, was wir zu sagen haben, eigentlich überhaupt gesagt werden muss oder nicht. Also nutzloses Geschwätz sollten wir uns sparen. So there's the 4 positive and negative speech. So I think we will, I'll stop here. And if you have anything to say, to discuss, some positive speech. Ich höre jetzt hier auf und wenn ihr was sagen wollt, was Positives sagen möchtet. No questions, it seems. Du musst da reinsprechen. Ja, echt. Fürs Netz. Yeah, it's something about the speech. It could also be that the intention of, for example, what I want to say might be a very positive, but it doesn't seem to be on the outside or at the recipient. So it's and sometimes it has also there's something that has to do with prejudices.
prejudice that other people have also, and then there might be a slight possibility that it is impossible with, in certain situations to use the language in a way that that the other side kind of is able to understand, but maybe it's also at that side. So you know what I mean. So better be quiet then. I don't know. Yes, of course, that's always there. If other person doesn't want to listen to you anyway, then whatever you say, it doesn't make any difference. Yeah, there can be sometimes the other person is too angry at you or too arrogant. Sometimes, or have a very, doesn't want really to talk to you, or different reasons, then it's very difficult. No, it's very difficult. So, of course, there are lots of situations like that. Then you cannot communicate. You cannot communicate. But this is not about that. Yes, this is about that also a little bit, but mainly, how I should try to communicate. Yeah, because if I try to communicate with usually something truthfully and with good intentions, and not divisive, but something that brings more harmony and more closeness, more friendship. And if I say it in a nice way, in a polite way, in a friendly way, in a good way, then maybe there's a little bit more chance to, to communicate. Yeah, sometimes you cannot communicate with this person because this person is, already have an opinion about yourself. And, oh, this person always tells lies, or this person is always kind of says things which he would not do, or or whatever, different preconceived ideas, and I don't like him at all, so I don't want to talk to him, or things like that. So then it's like that. So yeah, so so this is something that it's mainly about myself. No, it's always all these instructions or things like that is about myself. It is not saying that if you do this, all problems will be solved. It can be. It depends on, because it's all interdependent. But what I should, the right way for me to do things. And, it's also maybe not possible that we do everything 100% correct, sometimes people also have this thing that I have to do everything correct. Am I doing it right or wrong? And, yeah, I mean, we cannot be perfect, but if we have this little bit understanding, and then, when we communicate or whatever we do, if we have this little bit in mind or remember these things, then we try to little bit act in a positive way as much as possible, because that will be better for us. And whether people respond to that in the right way or not is another issue.
But if I don't tell lies and if I don't speak harsh speech and if I'm honest and positive, and then maybe slowly they may understand also and respond in a different way, and to gain trust from somebody needs time, Sometimes people think that I'm to a place where I'm new and nobody really knows me a lot, and then I think that I know a lot and I'm great, but then they don't know that I'm great. So if I say something and they don't, or I do something, or they don't respond in a good way, and then I'm getting angry and upset. No, why they are not? I think you cannot do that because first they have to know you and they have to trust you and they have to. And so this, it's something that's different. No? Ich übersetze deine Frage oder deinen Beitrag mal ganz kurz schnell. In Bezug eben auf die Art und Weise, wie wir kommunizieren, was ist aber, wenn man selbst in der Art und Weise, wie man spricht und worüber man sprechen möchte, die besten Absichten hegt und sich auch wirklich bemüht, aber zum Beispiel auf der anderen Seite eventuell sowas wie Vorurteile bestehen oder auch eine bestimmte vorgeformte Haltung oder Meinung, wo es dann sehr schwierig ist, überhaupt zur anderen Person durchzudringen und dass deshalb dann die Kommunikation auch nicht klappt. Und Rinpoche sagt, ja, das passiert ja ständig. Man sagt irgendwas und aber ob die andere Person dann wirklich zuhört oder zuhören will und wie die andere Person darauf reagiert oder darauf eingeht, das steht dann unter Umständen auf einem vollkommen anderen Blatt Papier. Und wenn zum Beispiel so eine Person sowieso schon wütend auf uns ist oder wenn diese Person sehr arrogant ist oder denkt, sie will mit uns sowieso auch gar nichts zu tun haben, dann ist es sehr schwer, in eine Kommunikation zu kommen. Und das passiert wirklich leider oft. Das ist, dann kann man einfach nicht miteinander kommunizieren. Aber es geht ja bei dieser ganzen Sache eben darum, wie ich kommuniziere. Hier geht es bei dieser Aufzählung der tugendhaften Arten oder der positiven Arten und Weisen des Handelns mit Körper, Rede, Geist, geht es nicht darum, wie andere sich verhalten sollten. Es geht darum, wie ich selber mich verhalte. Und das heißt, wenn ich mich darum bemühe, in einer wahrhaftigen Weise zu kommunizieren und eine wirklich gute Absicht hege und versuche oder mich darum bemühe, mich so auszudrücken, dass das keine Zwietracht und keine Spaltung hervorruft, sondern dass es dazu führt, dass Leute sich nicht verschließen, sondern im Gegenteil, dass mir ein größeres Gefühl der Nähe entsteht, vielleicht sogar ein freundschaftliches Gefühl, der entsteht. Und wenn es mir gelingt, höflich und freundlich und freundschaftlich und positiv zu sprechen, dann ist die Chance einfach insgesamt meistens etwas größer, dass die Person, mit der ich kommuniziere, vielleicht wirklich sich auch öffnet dafür, für das, was ich zu sagen habe. Und manchmal geht es uns halt so, dass wir mit einer Person zu tun haben, die eben bereits eine vorgefasste Meinung von uns hat, die zum Beispiel, wenn sie mit uns zu tun hat, denkt, dass wir sowieso nicht die Wahrheit sagen oder dass sie die Vorstellung hat, dass wenn wir irgendwas versprechen, dass wir unser Versprechen sowieso nicht halten werden, dass die Person also eine vorgefasste Meinung von uns hat und uns vielleicht eben sowieso überhaupt nicht mag und dann, wenn wir sowas sagen, dann wahrscheinlich auch noch zornig wird. Das sind einfach Situationen, wo es für uns nicht möglich ist, erfolgreich zu kommunizieren. Und das sehen wir und erleben wir immer wieder, weil ja es bei einer Kommunikation nicht nur auf uns ankommt, sondern Kommunikation bedeutet, dass das in den Bereich der abhängigen Phänomene, die sich in Abhängigkeit voneinander entwickeln, fällt. Und insofern geht es für uns also hierbei darum, wie wir selber kommunizieren, welche Intention wir pflegen und hegen und dass wir uns darum versuchen zu bemühen,
in dem Wissen, dass wir nicht vollkommen sind, denn manche von uns entwickeln auch angesichts solcher Aufzählung von positiver oder negativer Verhaltensweise ein bisschen so eine Manie, dass wir davon besessen sind, zu versuchen, alles immer richtig machen zu wollen und so weiter. Aber wir müssen einfach wissen, dass wir nicht das alles perfekt machen können. Und dem eingedenk oder dessen eingedenk wir dann einfach versuchen, achtsam zu kommunizieren und uns daran erinnern, dass viele Faktoren dazugehören, dass so eine Kommunikation gelingt, dann ist das besser für uns selbst und auch besser für die anderen. Denn auf die Art und Weise, wie andere reagieren auf etwas, was wir sagen, haben wir einfach keinen Einfluss. Es geht immer nur darauf, welche Haltung wir selber einnehmen. Und dass wir uns vielleicht auch dessen bewusst sind, dass Vertrauen etwas ist oder auch die Möglichkeit, gut zu kommunizieren, etwas ist, was mit der Zeit wächst durch ein Vertrauen, was entsteht in dem Verhältnis. Wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und neu bin und weiß, das, was ich mache, ist gut und ich bin einfach großartig und klasse. Das bedeutet aber leider nicht, dass die anderen das auch wissen, dass ich großartig bin und klasse. Und wenn die anderen das dann nicht wissen, dann werde ich zornig und bin total genervt und denke, warum verstehen die das nicht und so weiter. Und so kann das natürlich nicht funktionieren. Denn es ist halt leider so, dass die anderen nicht wissen, wie toll wir sind. We have been discussing this earlier sometime in our private discussions, but the Germans can be very, very truthful. They can come and in your face say, "I don't like you at all." Few times I was really shocked. Also wir haben darüber in verschiedenen privaten Gesprächen, ist es ja häufiger schon thematisiert worden, dass Deutsche in Anführungsstrichen sehr wahrheitsliebend sind und dass sie auf einen zukommen und sagen, also sie kann ich wirklich überhaupt nicht leiden. Und das hat mich doch ein paar Mal schockiert, als ich das erleben musste. But I like that also in a way, because Germans, you can kind of say where you are, if they like you, you like, they say you like. If they don't like, even if they don't say it, they can show it very clearly. Aber irgendwie finde ich das auch ganz gut, weil man bei Deutschen dann weiß, woran man ist. Wenn die einen mögen, dann signalisieren das oder sagen das. Und wenn die einen nicht mögen, auch wenn sie es nicht sagen, sie zeigen es doch deutlich. And if they say they do it, Otherwise they don't say they do it. It's a very good thing. Und wenn Deutsche sagen, but first time when you meet them, it's a little bit. Most of the other countries, they don't do that, Oder wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie übernehmen eine Aufgabe, Sie erledigen das, dann machen Sie das auch. Und wenn Sie eine Aufgabe nicht erledigen wollen, dann sagen Sie nicht, dass Sie das machen wollen oder machen werden. Und das ist in gewisser Weise wirklich sehr gut und praktisch. Auf eine andere Art ist es, wenn man zuerst damit in Kontakt kommt mit diesem kulturellen Gebaren, ist das doch ein bisschen schwierig. But I don't know if it's a good idea to say I don't like you in the face. Then you kind of make a kind of enemy. Ja. So richtig sicher bin ich allerdings nicht, wie gut die Idee ist, anderen Leuten ins Gesicht zu sagen, dass man sie nicht leiden kann. Denn das führt ja auch durchaus zu Feindschaften. Maybe they should say, I don't yet like you. Vielleicht wäre es besser zu sagen, noch kann ich sie nicht leiden. Then, they can make you like something like. Dann besteht ja eine Chance, dass man sozusagen bei ihnen doch ins Wohlgefallen kommen kann. Auch. Okay, thank you. Yeah. Still one question from me, if I can. I just had this idea, this thought came to me that maybe because we were sort of with harsh words subdued through our parents, we have this sort of we give it father. And the question is, how is it in Tibetan culture? How parents
subdue their children to be good, so to say, child when they are sort of naughty? Is it in harsh words or is it in a nice way? That depends on how wise the all Tibetan parents are not necessarily wise. No, it's you know, you know, it depends. There's nothing called Tibetan way. But I think the best is to your children is give your own example. That's certainly the way, you know. We have always kind of I heard this story many times. That one father wanted his son to not swear, you know. And then he was saying, you know, very big swear word and says, you should not swear, you know. And then this way, you know, there are some people, you know, there is one, I know one very naughty boy, you know, very naughty monk. He was a kind of a nephew of the assistant to the Jamgon control of Shechen. Mhm. He was so naughty, but his speech was so nice. You know, he was, because everybody in this, communities was very nice speaking. You know, Jamgon control and his, his own uncle, and everybody was very soft-spoken, very nice. So he was speaking very nicely, but he was very naughty at the same time. Yeah, like that. You learn from the society, from the, yeah. Radek hat gefragt, in Bezug eben auf dieses grobe Sprechen, ob man das eigentlich sagen kann, vielleicht auch, dass man dadurch, dass die Eltern mit einem selber sehr grob kommuniziert haben oder gesprochen haben, um einen zum Beispiel zu erziehen, ob man sozusagen dadurch in diese Gewohnheit auch verfällt, selber grob zu sprechen. Und verbunden mit der Frage, wie das eigentlich in der tibetischen Gesellschaft ist, was tibetische Eltern machen, um ihre Kinder zur Raison zu bringen, wenn die irgendwie was Freches machen. Und ob die da auch grobe Worte benutzen oder wie die das regeln. Und Rinpoche sagt, eigentlich gibt es jetzt hier nicht den tibetischen Weg. Es hängt eigentlich in Wirklichkeit immer von der Weisheitsgrad der Eltern ab, wie das in der Erziehung abläuft. Definitiv kann man sagen, das Wirksamste ist immer das Beispiel der Eltern. Das Beispiel, was die Eltern geben, ist immer das Wirksamste. Und dazu gibt es eine witzige Geschichte, dass ein Vater wollte, dass sein Sohn aufhörte zu fluchen, weil sein Sohn immer so viel fluchte und der Vater wollte das nicht. Und er hat gesagt, hör verdammt nochmal auf zu fluchen. Also hat selber richtig ordentlich auf diese Weise versucht, dem Sohn zu sagen, fluchen ist nicht gut. Und was ich auch noch weiß, sagt Rinpoche, also ich kannte einen wirklich sehr frechen jungen Mönch. Der hatte es wirklich faustdick hinter den Ohren. Er war der Neffe des Assistenten vom Jamgon Control von Shechen. Und er war wirklich sehr, sehr böse manchmal regelrecht, ja, sehr frech. Aber er sprach wie mit Engelszungen, total sanft und freundlich. Und zwar, weil in der ganzen Community alle Leute um den Jamgon Control von Shechen herum und selber und auch in der Familie, dort wurde immer sehr freundlich und nett miteinander geredet. Und darum war das so, dass dieser Junge so nett sprach immer und so frech war. Gleichzeitig. Okay, thank you very much. Danke. Sunamdi Tamche sepane, domne nyepe dranam pamchene, yegan
Ye bala prapai, Sipe petsole trole. drawa drawa sho.